Muchas personas creen que la riqueza es el día en que reciben un aumento de salario, compran una cosa más grande o ven crecer su cuenta bancaria. Pero permitim hacer una pregunta, si el dinero fuera suficiente para crear prosperidad, porque existen personas con grandes fortunas que viven llenas de miedo, dudas y preocupación. Y porque hay personas que empiezan desde cero una, y otra vez y siempre logran levantarse, la diferencia no está en lo que tienen. La diferencia está en cómo piensan. Por eso, cuando hablamos de los colores de una cosa, no estamos hablando de magia. Estamos hablando de recordatorios. Un color por sí solo no cambia tu destino. Lo que cambia tu destino es lo que sucede en tu mente cada vez que lo ves. Si cada mañana una verde te recuerda que debes crecer un poco más que ella, es color ya cumplió su propósito. Si un tono azul te recuerda que antes de reaccionar debes respirar y pensar, es color ya comenzó a transformar tu vida. El verdadero poder nunca estuvo en la pintura, siempre estuvo en el significado que decides dar. La mente humana funciona por asociaciones. Cada día repetimos miles de pensamientos sin darnos cuenta. Algunos nos fortalecen y otros nos limitan. Si durante años has repetido frases como no puedo, no soy capaz, la suerte nunca está de mi lado, no importa de qué color pinta tu cosa, seguirás construyendo una prisión dentro de tu cabeza. Pero cuando decides reemplazar esas ideas por principios como disciplina, responsabilidad, paciencia y gratitud, comienzas a crear una riqueza que nadie puede quitar. Observa a las personas verdaderamente exitosas. No todas nacieron con privilegios. Muchas crecieron enfrentando dificultades que habrían hecho rendas a cualquiera. Sin embargo, tenían algo que nadie podía comprar, una mentalidad diferente. Mientras otros buscaban excusas, ellos buscaban solutions. Mientras unos esperaban el momento perfecto, ellos empezaban con lo que tenían. Mientras muchos culpaban a las circunstancias, ellos asumían la responsabilidad de su futuro. Esa es la diferencia entre quien espera prosperidad y quien la construye. Tu cosa puede convertirse en una escuela silenciosa. Cada rincón puede enseñarte una lección si decides verlo de esa manera. No necesitas vivir en una mansión para sentir abundancia. Puedes vivir en un espacio sencillo, pero lleno de orden, respeto y propósito. Porque la pobreza más peligrosa no es la falta de dinero, es la falta de visión. Una persona con una mente disciplinada encontrará oportunidades incluso en los momentos más difíciles. En cambio, alguien con una mentalidad derrotada perderá oportunidades incluso cuando los tenga frente a sus ojos. Nunca permitas que el valor de tu vida dependa del tamaño de tu cuenta bancaria. Tu mayor riqueza es la capacidad de aprender, de adaptar, de levantar después de cada queda y de seguir avance, ando cuando nadie más cree en ti. Esa riqueza comienza en un lugar que ningún banco puede controlar, tu mente. Cuando transformas tu manera de pensar, cambias tus decisiones. Cuando cambias tus decisiones, cambian tus hábitos. Y cuando cambian tus hábitos, el éxito deja de ser una coincidencia para convertirse en una consecuencia natural de la persona en la que te has convertido. Mira a tu alrededor por un momento. Todo lo que ves está enviando un mensaje a tu mente, incluso cuando no eres consciente de ello. El lugar donde despiertas, la forma en que organizas tus espacios, la luz que entra por la ventana, los objetos que conservas y hasta los colores que te rodean influyen silenciosamente en tu estado de ánimo. Tal vez nunca lo habías pensado, pero tu entorno puede convertirse en un aliado que impulsa tus sueños o en un obstáculo que alimenta el desorden, la rapidez y la resignación.
Muchas personas quieren cambiar su vida sin cambiar el ambiente en el que viven. Es como intenta sembrar una semilla en una tierra llena de piedras y esperar una gran cosecha. No basta con tener buenos deseos. También necesitas un espacio que apoye esos deseos todos los días. Tu hogar debe recordar quien quieres llegar a ser, no quien eras hace 5 años. No se trata de tener una cosa lujosa. Se trata de tener una cosa que refleje respeto por ti mismo. He conocido personas con enormes mansiones donde ríen a el caos, el estrés y la falta de paz. También he conocido familias que viven en espacios pequeños, pero donde cada rincón transmite orden, gratitud y esperanza. ¿Cuál de esos hogares crees que inspira una mentalidad más fuerte? La prosperidad no depende del tamaño de la vivienda, depende de la calidad de la energía que construyes dentro de ella con tus acciones diarias. Cuando entras a un lugar limpio y organizado, tu mente respira de una manera diferente, piensas con más claridad. Tomas mejores decisiones, te concentras con mayor facilidad, no es casualidad. El cerebro responde constantemente al ambiente que lo rodea. Si cada día ves desorden, comienzas a normalizar el desorden. Si cada día ves disciplina y armonía, tu mente empieza a buscar esas mismas cualidades en todo lo que haces. Por eso, los colores tienen un papel importante, no porque contengan un poder oculto, sino porque pueden ayudar a crear un ambiente que fortalece la actitud correcta. Un tono que transmite tranquilidad puede recordar que no debes reaccionar con impulsividad. Un color que inspira crecimiento puede motivar a aprender algo nuevo cada día. Otro que representa estabilidad puede hacer recordar que los grandes logros no se construyen de la noche a la mañana, sino con pasos firmes y constantes. Pero hay algo aún más importante que el color de los paredes, es la actitud de las personas que viven dentro de ellas. Una cosa hermosa pierde su valor si está llena de gritos, resentimiento y quejas. En cambio, un hogar sencillo puede convertirse en una fuente de prosperidad cuando está lleno de respeto, palabras de ánimo, responsabilidad y amor por el trabajo bien hecho. Es ambiente fortalece el carácter de quienes lo habitan y prepara la mente para enfrentar cualquier desafío. Cada mañana tienes una elección. Puedes permitir que tu entorno controle tu actitud, o puedes transformar tu entorno para que fortalezca tu propósito. Empieza por pequeños detalles, ordena lo que has dejado para después, elimina aquello que ya no aporta valor. Llena tus espacios de luz, de limpieza y de significado. No porque eso vaya a cambiar tu destino por sí solo, sino porque cada cambio externo puede convertirse en un recordatorio de la transformación que estás construyendo por dentro. Recuerda que el éxito rara vez aparece en medio del desorden permanente. La disciplina también se refleja en los espacios que cuidas. Cuando respetas tu hogar, envías un mensaje poderoso a tu mente. Estoy preparado para cuidar oportunidades más grandes. Y esa mentalidad, repetida día tras día, termina convirtiéndose en una forma de vivir que atrae no solo prosperidad material, sino también paz, claridad y una fortaleza que ningún obstáculo puede derribar. Existe una razón por la que, a lo largo de la historia, diferentes culturas han dado un significado especial a ciertos colores. No porque los colores tengan un poder sobrenatural, sino porque el ser humano siempre ha necesitado símbolos que le recuerdan los principios correctos. El problema es que muchas personas se quedan con el símbolo y olvidan el principio. Compran el objeto, pintan la pared, cambian la decoración. Pero siguen pensando igual, y si la mente no cambia, la vida tampoco cambia. Por eso quiero invitarte a mirar cada color de una manera diferente.
No como una promesa de riqueza inmediata, sino como una lección silenciosa que puedes aprender todos los días. Cuando observes el color verde, no pienses solamente en la naturaleza. Recuerda el crecimiento. Ningún árbol se hace fuerte en una semana. Primero desarrolla raíces profundas, invisibles para todos. Solo después aparecen los ramos y los frutos. Lo mismo ocurre con las personas exitosas. Antes de que el mundo ve sus resultados, ya han pasado años fortaleciendo su carácter, aprendiendo de sus errores y trabajando cuando nadie los estaba observando. Si hoy tus resultados aún no son los que esperas, no te desesperes. Pregúntate si tus raíces son lo suficientemente fuertes para sostener la vida que deseas construir. Cuando miras el color azul, recuerda la coma. Vivimos en un mundo donde todos reaccionan con rapidez, pero muy pocos se detienen a pensar. Una persona dominada por la ira toma decisiones que luego lamenta. Una persona dominada por el miedo deja pasar oportunidades que nunca vuelven. La serenidad no significa debilidad, significa tener el control de uno mismo. Y quien aprende a controlar sus emociones ya ha ganado una batalla que muchos ni siquiera saben que están peleando. El dorado no debe hacer pensar únicamente en dinero o lujo, debe recordar el valor que es capaz de aportar a los demás. Muchas personas preguntan, ¿cómo puedo ganar más dinero? Pero quizá la pregunta correcta sí, ¿cómo puedo convertirme en alguien más útil? El mercado siempre recompensa a quienes resuelven problemas, generan confianza y cumplen su palabra. Tu verdadera riqueza aumenta cuando aumentas tu capacidad de servir, de aprender y de aportar algo que mejora la vida de otros. El blanco tiene una enseñanza que muchas veces olvidamos. Representa la limpieza, pero no solo la de los pads o los muebles. Habla de limpiar la mente de pensamientos que la disgustan. ¿Cuántas personas viven cargando resentimientos de hace 10 años? ¿Cuántas siguen culpando a alguien por lo que no han logrado? Mientras tu corazón esté ocupado por el rencor, no habrá espacio para nuevas oportunidades. Limpiar tu interior requiere valencia, porque significa dejar de justificar a tus límites y empezar a asumir la responsabilidad de tu futuro. El amarillo nos recuerda la energía, la alegría y la decisión de actuar. No esa emoción pasajera que dura un par de horas, sino la energía que nace del compromiso. Hay días en los que no tendrás ganas de levantar temprano, de trabajar o de seguir intentando, o hay es donde pes la disciplina. La motivación te visita de vez en cuando, la disciplina decide cuidas todos los días. Y cuando aprendes a actuar incluso sin sentirte inspirado, descubres una fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Finalmente, los tonos tierra representan estabilidad y humildad. Vivimos en una sociedad que admira la velocidad, pero olvida la importancia de los cimientos. Una cosa puede verse impresionante por fuera, pero si sus bases son débiles, tarde o temprano caerá. Lo mismo sucede con la vida. Puedes alcanzar el éxito rápidamente, pero si no has construido principios sólidos como la honestidad, la paciencia y la humildad, cualquier dificultad podrá derribar. La verdadera prosperidad no consiste en subir rápido, sino en permanecer firme cuando llegan los tormentos. Ahora observa cómo todos estos colores, aunque son diferentes, apuntan hacia una misma verdad. Ninguno habla de suerte. Ninguno promete riqueza instantánea. Todos te recuerdan virtudes que puedes practicar desde hoy. Crecer con paciencia, mantener la calma, crear valor, limpiar tu mente, actuar con disciplina y permanecer humilde. Cuando esos principios dejan de ser simples ideas y se convierten en hábitos diarios, ocurre algo extraordinario. Y no necesitas perseguir desesperadamente el éxito, porque empiezas a convertirte en la clase de persona
que esto preparado para recibirlo, conservarlo y compartirlo con los demás. Hay personas que pasan años buscando el objeto perfecto para atraer la buena suerte. Cambian de amuleto, siguen nuevas tendencias, esperan la fecha ideal o confían en que un pequeño yo transformar a toda su vida. Pero quiero hacerte una pregunta. Si la suerte fuera suficiente para construir una vida extraordinaria, ¿por qué tantas personas que alguna vez tuvieron grandes oportunidades terminaron perdiendo todo y al mismo tiempo? ¿Por qué existen personas que, después de fracasar varias veces, vuelven a levantarse y logran alcanzar el éxito? La respuesta tiene un solo nombre: disciplina. La disciplina es por ti lo que la motivación jamás podrá hacer. La motivación es una emoción, aparece y desaparece. Hoy puedes sentirte invencible y mañana despertar sin ganas de hacer nada. Si dependes únicamente de cómo te sientes, vivirás avanzando un día y retrocediendo tres. Pero cuando aprendes a ser disciplinado, descubres que no necesitas sentirte motivado para actuar. Actúas porque sabes quién quieres llegar a ser. Por eso insisto en que ningún color puede cambiar tu destino si tus hábitos siguen siendo los mismos. Puedes pintar toda la cosa con los tonos más elegantes, pero si continúas levantando tarde, dejando todo para después, gastando más de lo que ganas y rinden, siendo ante la primera dificultad, no cambiará. Los perds no toman decisiones por ti. Tus hábitos sí. La mayoría de las personas subestima el poder de las pequeñas acciones repetidas. Creen que el éxito depende de un gran golpe de suerte o de una oportunidad extraordinaria. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre en lo cotidiano. Si construye, cuando decides leer unas páginas más mientras otros pierden el tiempo. Si construye, cuando cumples una promesa aunque nadie te esté observando. Si construye, cuando eliges ahorrar un poco en lugar de gastar por impulso. Son esas decisiones aparentemente pequeñas las que, con el tiempo, producen resultados enormes. Piensa en un agricultor. Él no siembra una semilla por la mañana y regresa por la tarde esperando cosechar frutos. Sabe que existe un proceso. Riega la tierra, la cuida, elimina los malos hierbas y espera con paciencia. Nunca confunda la paciencia con la pasividad, porque cada día es lo que le corresponde. Así funciona también la prosperidad. No lega porque la deseas intensamente, lega porque trabajas de manera constante por ella. La disciplina también significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Es fácil mostrar compromiso cuando todos te aplauden. Lo difícil es mantener la misma excelencia cuando no hay reconocimiento, cuando los resultados tardan en aparecer y cuando parece que nadie valora tu esfuerzo. Ahí es donde se forma el carácter. El éxito no recompensa únicamente el talento, recompensa la constancia de quien sigue avanzando incluso en silencio. Muchas personas dicen, cuando tenga más dinero, seré más organizado, pero la verdad es exactamente la contraria. Primero aprendes a ser organizado, y después administras mejor el dinero que lega. Dicen, cuando tenga más tiempo, estudiaré. No, primero aprendes a administrar tu tiempo, y entonces aparecen nuevas oportunidades. Siempre queremos que las circunstancias cambien antes que nosotros, cuando en realidad son nuestras decisiones las que cambian las circunstancias. Cada color del que hemos hablado puede recordarte un principio, pero es tú quien debe convertir ese principio en acción. El verde te recuerda crecer, pero nadie puede estudiar por ti. El azul te recuerda mantener la calma, pero nadie puede controlar tus emociones por ti. El dorado te invita a crear valor, pero nadie puede desarrollar tus habilidades por ti. El blanco te recuerda limpiar tu mente, pero nadie puede perdonar en tu lugar. El amarillo te inspira a actuar con entusiasmo, pero nadie puede levantarse temprano por ti. Los tonos tierra hablan de estabilidad, pero nadie puede construir tus cimientos por ti.
La prosperidad nunca ha sido el premio para quien espera, siempre ha sido la consecuencia de quien persevera. Las personas extraordinarias entienden que el éxito no se encuentra al final de un día perfecto, sino al final de miles de días comunes vividos con responsabilidad. Y cuando comprendes esta verdad, dejas de buscar atajos, y no preguntas cuál es el secreto para hacerse rico de la noche a la mañana. Empiezas a preguntar qué puedes hacer hoy, con excelencia, para acercarte un paso más a la persona que sueñas ser. Porque al final, lo que transforma una vida no es un golpe de suerte, un símbolo en la pared o un momento de inspiración. Lo que verdaderamente cambia el destino de un ser humano es la decisión de repetir las acciones correctas una y otra vez, incluso cuando nadie los aplaude, incluso cuando pasan pequeñas y, sobre todo, incluso cuando el resultado todavía no se puede ver. Esa es la clase de disciplina que convierte los sueños en realidad y la prosperidad en una consecuencia inevitable del carácter. Cuando una persona cruza la puerta de su casa, no solo entra en un edificio, entra en el lugar donde se forma su carácter, donde nacen sus hábitos y donde se toman las decisiones que, con el tiempo, construirán su destino. Por eso, tu hogar nunca debería ser simplemente el lugar donde duermes, debería convertirse en el lugar que cada día te recuerda la persona que has decidido llegar a ser. Muchos creen que para inspirarse necesitan viajar lejos, asistir a grandes conferencias o conocer personas extraordinarias. Todo eso puede ayudar, pero la verdadera transformación ocurre cuando el lugar donde vives comienza a hablar en silencio. Cuando cada mañana, al abrir los ojos, tu entorno te recuerda que tienes un propósito más grande que tus excusas. Cuando cada rincón te invita a levantarte con gratitud en lugar de quejarte por lo que todavía no tienes. No necesitas llenar tu casa de objetos costosos para sentir abundancia. Lo que realmente necesitas es llenar a tu hogar de significado. Cada espacio puede convertirse en un recordatorio de un principio que deseas vivir. No porque los paredes tengan poder, sino porque tu mente responde a aquello que vi y repite constantemente. Lo que observas todos los días termina influyendo en la manera en que piensas, y la manera en que piensas termina determinando la forma en que actúas. Imagina entrar en una habitación limpia, ordenada y llena de luz. Sin darte cuenta, respiras diferente. Tu mente se siente más ligera. Ahora imagina un lugar donde todo está desordenado, donde las cosas se acumulan, donde cada objeto parece recordar algo que nunca resolviste. Es ambiente también habla contigo. La pregunta es, ¿qué historia quieres escuchar todos los días? Por eso, cuando decides pintar una pared, ordenar un espacio o cambiar un detalle de tu hogar, hazlo con intención. No preguntes únicamente si se ve bonito, pregunta si representa la vida que deseas construir, si eliges un color que simboliza crecimiento, recuerda crecer cada día. Si eliges un color que representa serenidad, aprende a responder con como cuando appears con los problemas. Si eliges un tono que simboliza estabilidad, compromete y te fortaleza tus principios antes de perseguir resultados. De esa manera, tu casa deja de ser un simple lugar y se convierte en un maestro silencioso que te acompaña todos los días. También es importante comprender que un hogar no se define por sus paredes, sino por las conversaciones que ocurren dentro de ellas. Puedes tener la decoración más elegante, pero si las palabras que se escuchan son de desprecio, crítica y desánimo, ninguna pintura podrá llenar es vacío. En cambio, una cosa sencilla donde existe respeto, gratitud y apoyo mutuo tiene un valor que ningún dinero puede comprar.
Por los palabras también pintan el ambiente. Cada phrase de ánimo fortales. Cada acto de respeto construye confianza. Cada gesto de amor crea un espacio donde las personas se sienten capaces de crecer. Recuerda que los niños no aprenden principalmente de lo que les dices. Aprenden de lo que observan. Si ven disciplina, aprenderán disciplina. Si ven responsabilidad, aprenderán responsabilidad. Si ven que cuidas tu hogar con dedicación, entenderán que las cosas importantes merecen atención. Tu cosa puede convertirse en la primera escuela de liderazgo, de honestidad y de perseverancia, sin necesidad de pronunciar un solo discurso. Y esto también aplica cuando vives solo, porque la persona que más tiempo pasa contigo es tú mismo. La forma en que cuidas tu espacio refleja el respeto que tienes por tu propia vida. Cuando haces tu cama aunque nadie vaya a verla, cuando mantienes el orden aunque no esperes visitas, cuando limpias un rincón sin que nadie te lo pida, estás entrenando algo mucho más profundo que el hábito de limpiar. Estás fortaleciendo tu capacidad de cumplir contigo mismo. Y una persona que aprende a cumplir los pequeños promesas que se hace, poco a poco desarrolla la fuerza para cumplir también los grandes. Nunca subestimes el poder de los pequeños detalles. Una planta bien cuidada puede recordar que todo crecimiento necesita paciencia. Una mesa ordenada puede recordar que una mente organizada toma mejores decisiones. Una pared con un color que te inspira puede hacer detener por unos segundos y recordar el compromiso que asumiste contigo mismo. Esos momentos parecen insignificantes, pero son precisamente los que, repetidos durante meses y años, moldean una mentalidad diferente. La prosperidad no entra en un hogar porque los paredes tengan un color especial. Entra cuando las personas que viven dentro de ese hogar deciden levantarse cada día con responsabilidad, cuidar lo que tienen antes de pedir más, agradecer antes de exigir, servir antes de esperar, recompensa y actuar con disciplina, incluso cuando nadie los está observando. En ese momento, la casa deja de ser solo un lugar donde se vive y se convierte en un espacio donde se forman personas capaces de construir un futuro extraordinario. Al final, la verdadera riqueza no está en el color que eliges para tus paredes, sino en los principios que eliges para tu vida. Porque una pared puede inspirar por un momento, pero un carácter firme puede inspirar durante toda una vida. Y cuando tu hogar refleja los valores que practicas cada día, no necesitas buscar constantemente motivación en el exterior. Cada vez que cruzas la puerta, encuentras un recordatorio silencioso de que la media versión de ti mismo no es un sueño lejano, sino una decisión que vuelves a tomar una y otra vez todos los días. Antes de terminar, quiero que recuerdes una sola idea. No permitas que nadie te convenza de que un color, un objeto o una tradición puede hacer por ti lo que solo tus decisiones pueden lograr. Los colores pueden inspirar, pueden recordar principios valiosos y pueden ayudar a crear un ambiente que fortalece que tu actitud, pero el verdadero cambio siempre comienza dentro de ti. Si hoy decides pintar una pared de verde, que si porque has decidido crecer cada día. Si eliges el azul que te recuerda mantener la cama cuando apeas con los problemas. Si prefieres el dorado, que nunca olvides aumentar el valor que ofreces al mundo. Si el blanco lina tu hogar, que también limp. Y tu mente los excuses, que han frenado tus sueños. Si el amarillo ilumina tus espacios, que te impulsa a actuar con entusiasmo y disciplina. Y si los tonos tierra forman parte de tu casa, que nunca dejes de caminar con humildad y firmeza, sin importar cuánto éxito alcances. La verdadera prosperidad no llega cuando cambias el color de los paredes,
Lega cuando cambias la manera en que enfrentas cada amenaza. Lega cuando decides levantar con gratitud en lugar de quejar. Cuando eliges aprender en lugar de render. Cuando trabajas con excelencia aunque nadie te esté observando. Y cuando conviertes la disciplina en tu mejor compañera de vida. Recuerda que una cosa hermosa puede impresionar a los visitantes, pero solo un hogar lleno de principios puede transformar a quienes viven dentro de él. Es el mayor secreto, no construir una cosa más grande, sino construir una mente más fuerte. No buscar riqueza para sentirte valioso, sino convertirte en una persona tan valiosa que la prosperidad, así una consecuencia natural de tu carácter. Hoy, al regresar a tu hogar, míralo con otros ojos. No ves solamente paredes, puertas y ventanas. Mira un lugar lleno de oportunidades para recordar quién eres y, sobre todo, quién has decidido llegar a ser. Porque el destino no cambia con un golpe de suerte. Cambia cuando una persona toma la decisión de vivir cada día con propósito, responsabilidad, disciplina y gratitud. Y cuando esa decisión se convierte en un hábito, descubrirás que la riqueza más grande nunca estuvo en el color de tu casa, sino en la transformación de tu mente. Porque una mente disciplinada siempre encontrará oportunidades, un corazón agradecido siempre vivirá en abundancia. Y una persona que jamás deja de crecer termina construyendo una vida tan sólida que ninguna dificultad puede derribarla.